Vladimir Vasilyevich Yary, psychologist, head of the School of Theosophy, Moscow, Russia. Vladimir Vasilyevich was born in Siberia, Krasnoyarsk region, Borodino, served in the armed forces of the Russian army. He graduated from the Siberian Institute of Business Management and Psychology in Krasnoyarsk, majoring in psychology. He worked as the head of the Center for Civic Education. He created schools of theosophy in the regions of the Russian Federation: Krasnoyarsk region, Gorny, Altai, Moscow, St. Petersburg, Kirov, Yekaterinburg, Saratov, Ufa, Voronezh, Biysk, Moldova, Belarus. Also, he's a project manager of international theosophical seminars in Russia and international research seminars, The Secret Doctrine. Please welcome Vladimir Yary, Moscow, Russia, and his lecture in order of Vladimir Bakanov. Our Congress is, of course, dedicated to the outstanding Russian theosophist Vladimir Bakanov, who created a system for studying the secret doctrine. It is a very important fact, because nobody had done it before, yet it happened 30 years ago. The system in the Kemerovo school appeared as the wheel of time, the calendar Kalachakra Shambhala. Vladimir Anatolievich had it as a revelation when he was ascending Caucasian mountains. And then he had this revelation and saw this wheel of time. And it happened that by studying the secret doctrine from 1987, the year of the fiery hair, right here, this year, and this year symbolizes Sapon Kapui, which started the calculation of time in Tibet, the year of the fiery hair. And in the year of the white horse, Vladimir Anatolievich in 1990, he had this revelation, as he himself told about it. I saw the teacher who gave me this image. And the teacher was wearing a turban, and he looked very particular, and he gave him this image, as a drawing. And this system, together with the opening of the school in 1993, the year of the Black Rooster, the Nidana of the Black Rooster, which symbolizes logos. The black color symbolizes element of the space waters, or Akasha. And this voice of the silence led us from this year, led us through the labyrinth of these mysteries. And little by little, we started to unveil these mysteries according to the system that Vladimir Anatolievich had a revelation of. First of all, we started to study the planes of existence, because from the first stanza starts the explanation of the spirit beyond forms, which means that exactly meditative studying of the system of the will of the good law starts with the world of the spirit beyond the forms, which means that meditation has to lead us from the absolute, as it is written in the Cosmogenesis by Elena Petrovna, from this absoluteness. You see, no, we are not going from personality or from particular. We are going from the absolute, from this pureness, from this mystery, from this darkness for our consciousness, for our feelings, for our mind. It is exactly
darkness for us. Yet this darkness та пустота, is that которую мы должны emptiness which we have наполнить, to fill in, наполнить через понимание, через to fill in осознание. through understanding, Тогда through мы perception, поймем, through что realization. And when вся we трагедия, understand that the whole она tragedy заключается в том, is что наше сознание или in the fact that умство our consciousness or our тревожит mind is и чувствует. always И bothered медитация с by этого и feelings. начинается. The meditation starts Познание с from первых this станций point, дзян from мы начинаем understanding. разворачивать From the first stanza of Xian, как we start to манускрипты, unfold как говорится. as a manuscript Первый unfolds лист, itself. первая The станция, и в first этой станции page, первое first stanza, and вся first вибрация потока будущего idea потока as the first освобождения. vibration И of не the летит, а идет только flow вперед. vibration. Still, it is not there yet. There И is мы only начали in просто here. так же And we следовать all started системе, to follow the system которую нам which was учительница, руководитель нашего brought to us by университета, our teacher, которого Vladimir руководителем Bakanov. знало общество теософское. And actually, the Theosophical Он Society 10 лет did not accept him. пытался получить For диплом, 10 ему years, he отказывали, was trying to receive the поскольку там diploma, but was предполагалось refused. They Калачакра. wouldn't, И мы they понимаем, wouldn't что вместе с этим accept Kalachakra, великим открытием this great появляется. revelation, this great mystery. Ну что же, а мы потихонечку изучали эту In any систему case, we и started to study the переходили system little by little, and we were первый лист, который inscribing this прямо inside the circle. открывается первый лист, там The будет secret говорить о doctrine. secret In the doctrine. first Потом page, you мы see начали the проходить наше disc сознание, on наш the ум black стал такой же чистый, как первый лист. underground Первый and лист background, and our mind became as pure because we started from the absolute. This is how you should start at the понимать, что secret если doctrine. уйдем The на problem is абсолют, that we start from и поэтому particular. наш ум загроможден That's why our mind предрассудками, is предрассудками, so busy, предубеждениями, so burdened by prejudice, возложенными by взглядами на мир. preconceptions, by all Только that если мы изучаем terrestrians сознание, study us, только teach us about. That the а knowledge значит, мы depends only on the отказываемся от background, on любого forms, on shapes. представления. So we Тем самым мы остаемся renounced, чистым we умом, got rid of them, пытаясь and we tried to ощущать feel this knowledge with the именно pure ощущать. mind, И вот здесь exactly to начинается feel it. чувство And знания. here, where the И awakening of the начинается sense of knowledge в starts, действительности, the sense of когда мы, в принципе, feeling, the touching ощущаем of this знание reality that невозможного we cannot состояния. understand by any feelings, yet we Вот can это go важно. inside the state. This is Поэтому very important. если That's why meditation or размышлениях, contemplation в общем-то, говорится, что прежде всего нужно is отказаться от important. слуха, And when you start to contemplate, to открыть meditate, you have внешние органы чувств. to disconnect У from нас your organs of сейчас feelings. развиты эти внешние органы чувств. This is how these organs of И feelings следуя прошлой, were когда мы disconnected. изучали внутреннюю доктрину, то And мы at our school, when we were наблюдали studying the secret doctrine, we ощущение were мира feeling духа вне in форм. the, Вот эти три the world of плана spirit мира beyond духа forms вне форм. by our Эти планы feelings. идут These в planes направлении пространства, follow the которые мы direction называем of параметрами. space, Шесть which are направлений пространства. called parameters, six directions of the В space. высшем And направлении in this пространства highest находится direction щедрость, of the space, which is called а generosity, щедрость and generosity заключает в себе самоотречение. contains То есть self-renouncement. здесь принятие идет Here, иерархического the начала, acceptance of hierarchic принятие идет учителей, principle, acceptance of которые нас teachers ведут, who guide и us. через это мы имеем And through this, we самоотречение. have self Как renouncement. только мы самоотречением произвели поклон And as другим soon as we началам, renounce высший ourselves, начал, we мы bow to the начали highest возжигать principle. We этим поклоном, went to возжигать свой дух, то есть заряжать illuminate, to свое сознание strike руководителем. our spirit with И this как только высшее devotion, начальство thanks to the highest заряжало свой guidance. дух этим And поклоном, when this bow вызвался в нас огонь, fired our spirits, we had the сознание fire себя inside. The не consciousness может at this point определить, could not не может define, оформить ничего. could not formulate anything. Просто
We only burn сжигаются центры, the centers, которые работают get the fire in them, от and they нашего can work интеллекта. independently on our Независимо. А intellect. интеллект, он там просто The учится intellect парить. just learns how to float, how to fly. Все 10 лет, All проходя по 10 5 years направлениям passing through these directions пространства, of space, you see, two, мы осваивали we were второй сектор. Первый сектор огненный, learning он about the second символизирует sector, the потенцию fire one, which brings the potency того импульса, of the что impetus, the calling. вызывает ответную реакцию духа, It triggers the response reaction of the загорается spirit. наше сознание, Our consciousness ум gets illuminated. в созвездии Our Тельца mind in the constellation символизирует of абсолютность Taurus ума. symbolizes the Эта абсолютность absoluteness of поднимает the все mind, and ресурсы, this absoluteness ту of the mind потенциальность, brings all potentiality, которая даст понимание человеку, which bring то the есть силы для understanding, понимания. the Все forces находится to здесь. understand. All is there. Ну и вот, чтобы войти And и in понять, order to вот эти два get мира, in and understand these two атма-будхи worlds, или Atma Buddhi монадического мира or по-современному, monadic world, as a matter of пишется fact, в религиозных, in так сказать, системах, religious в systems, христианской системе, да, including что Бог Christianity, создал человека the God created за man 7, так in сказать, дней. 7 days. Да, действительно, Yes, божественная сила indeed, или the иерархия divine божественных force существ, or hierarchy of the divine оно создало creatures человека за 7 created дней. man on the seventh day. Первый, второй, третий, четвертый, First, пятый, шестой, second, седьмой день. third, fourth, fifth, sixth, and Как раз seventh. Exactly. именно в этот год недавно This белого year, петуха и Nidana создали of the школу, Black Rooster как в свое время, created в our это же school. самое время And и at на this этом же time, самом in this принципе exact была principle, создана our школа school неоплатониками. was created as well Так as совпало так, что Neoplatonic это не было school просто at some совпадение, point. It was a а это coincidence, but вызвано it could not be a качеством mere времени и coincidence. необходимости It was evoked by the освоения quality of time, ума by the necessity и to раскрытия потенциальности learn, памяти духа в to человеке. get new knowledge, and to reveal the Вот и potentiality of создан spirit человек. in the man. And А here the этот man was created. человек, And now который созданный, the man он должен that was created проявить себя или must создать reveal himself себя, or отразить create himself, божественного человека. reflect the И spiritual. поэтому This is why этот желтый this цвет, символ Тельца yellow или color, ум, the symbol of Taurus это и or есть та mind, земля богов. is that land of the gods. Вот она земля богов, Here you человек, see the land of the gods создан теперь, и and человек в the стиле man who was created. использования, в By стиле using all ума these powers, должен the поднять forces of такую силу mind, the пробудить man в себе should силу awaken them in латентности, himself, all this привести к latent номинальности energy, и bring it затем to в способности nominality излучить and the эту the capacity to истину, emanate, to выразить эту истину. express the truth. Он попадает в принцип Ниданы, человек, It gets когда to the начинает раскрывать себя. principle Он of раскрывает свою Nidana личность. when a man reveals his personality, Nidana Эта личность of the должна dog, была утвердиться, symbol of personality. This personality had to стихия огонь affirm itself. символизирует мысль, The то element есть air мыслитель человека symbolizes должен thought. утвердиться. So it should be affirmed by И с этого thought, момента the начинается, по personality. сути дела, And from this moment, творение человека. А если мы the видим у него creation of the принцип man собачки синий, starts, the personality. он And we see the находится symbol of the dog частично as a blue в dog образе человека. inside the cross of the golden section. Коза желтая, You бык see the желтый, yellow символ Адама goat and Кадмона, yellow Taurus, or bull, дракон синий symbol of Adam Kadmon, и blue собачка dragon, and синяя. blue dog. Это жизненный крест This is духовного the life исторического circle времени. or spiritual Значит, circle of the личность wheel of должна time, была which means that выразить personality силу, had to have the раскрывающую strengths потенциал re- духовности that человека, could reveal the potential of the его man's великую spirituality, гармонию и красоту his антропогенности. great
harmony and the beauty Но с of помощью этого принципа сочетания androgynousness, the principles монады of man атма and the будхи. woman together. Человек Atma, должен Buddhi, Manada. память The man зерна духа, потому что эта монада should дала keep the memory of зерно the germ of творения. spirit. This is the monad И все of the germ of находится spirit. вне And пределов all духовности. this is in Это как великая the идея, которая plane of собирается the и spirit имеет beyond вечную жизнь. forms. The idea of Она the должна eternal life собрать нужную that has to give энергию, the necessary чтобы energy эта энергия могла so that дать this необходимую energy could форму для create the проявления necessary shape этой жизни, to монады, manifest this life, the monad, божественной природы. divine nature. And here, the human Начал создавать started to create personality. The next stage, Ты считаешь, which is the Бог ninth ограничен creation, the личностью personality is the Божественной eighth природы? creation. If there was a power of spirituality, perpetuum mobile, or the eternal movement, the symbol of eight, symbol of the dog, the personality, У человека which means that может быть human носителем personality вечности, can be the bearer поскольку of каждый из нас eternity. So, as a matter of fact, являет этот every one of us personifier в себе. is this perpetuum И mobile, он вечен. and it И is символ этой eternal. вечности время And как the состояние strength of this рождения, eternity, смерти, this рождения, time, смерти, рождения, we смерти. just have the alteration of Состояние birth and death, произошло. birth and death, birth and death, and we are going И как along this только circle. мы Yet, as soon сконцентрируемся as we в concentrate центре in the center, или станем осью, or as soon as we которая become the вращается axe колесо времени, around which the wheel of тем time самым is turning, мы становимся by владыками времени. this we become masters of time. Мы не подвластны времени становимся. We are Мы вечны. beyond time. We are eternal, Живем в and дыхании we жизни, live то есть in the в breathing вечности of life, продолжительности. in the И eternal вот это состояние continuity. вечности, And продолжительности this находится как раз stage в of девятом принципе, eternal девятое, continuity is потому in что the ninth девятое это principle, because the знаете, ninth principle, это as you know, энергия, means this которая spiritual energy, центробежна, which is которая одухотворяет centrifugal, материю. which Оно spiritualizes the одухотворяет matter. форму сознания жизни. It spiritualizes the Вечности. form of life. This is what Человек the сегодня human has to do in the blue boar symbol. Blue boar is also the symbol of theosophical consciousness. There is a notion that was нового общества как раз произошло в году revealed белого кабана. in the year of the Синий blue кабан, как boar. философское The blue общество, boar, as Theosophical находится в Society, треугольнике is in the triangle философии. of the spirit of Блу, theosophy. The blue зайчики boar, blue и hare, белоснежные. and blue goat. Сегодня у нас день And развития today is the day of the blue человеческой goat. психики. We are in this day right Красноте now. The blue символ goat теософии, is the symbol of а в theosophy. теософии что самое главное? And what is the most important Это in любовь к theosophy? божественной истине. It is the И love for the символ absolute truth. Крия-Шакти вот этой And the силы symbol of Kriya очень мощный. Shakti, very Краснота. powerful goat. Она говорит только через любовь It only к speaks through абсолютной love. истине The love for the способна absolute проявить truth, сознание, which can manifest пробудить our сознание mind, can awaken the mind, и выразить the consciousness, знание and express the духа knowledge of the теософии. spirit of theosophy. Вот такой треугольник сегодняшнего This is тренировки. the triangle of today, Сегодня and it works, which means девятое that творение. today we are at the ninth creation. Мы как раз в этом цикле We находимся. are in this Мы cycle сами способны right now, and now we are освобожденным capable сознанием творить of ради creating будущего by our нашего liberated человечества. spirit, our liberated Дело в том, mind. что We can есть такое create our определение, часто future. говорили There is a здесь, notion that was особенно mentioned в today университете, several times. There is a такое notion of the linear спиральное time, явление. the spiral time. Соедините два понятия, By и вы merging получите two times, you солнце will get the sun как направление. as a direction. Возьмем его за линейное время. Let's take it as a linear И time. везде линии пойдут, And you see как the лучи. lines just as rays of Но это sun. движение Yet this вот этого movement луча of the находится ray в спиральном
is inside the spiral movement inside, in the center, at the central point in the circle. This is how rays of sun work. They bring information, the information of purposefulness and coherent with the current state of humanity. This is how the sun works. It works naturally, according to the necessity of the human consciousness and its state. So that's why there is two forces, centrifugal uh, and centripetal, and it crystallizes the matter. These two energies should work together. When they work separately, the human being, man, is always at some periphery, either spiritual vision of life, either material. Yet, when he manages to merge these two energies, having the properties of the space of the cross, a symbol of life, then we see swastika symbol with this curved edges. We see the cross in its movement. We see the life in its movement, the, let's say, alive life. And here lies the naturality, the new era. Because, as you know, we have entered the era of the feminine energy, feminine aspect. The masculine aspect should calm down and switch on its heart and love the woman, because the woman is beauty. The man should fall in love with this beauty, and then self denial can occur, which will let work as a formula of the common welfare. And then the people will be able to act, to live for the sake of the feminine energy, the beauty. And tomorrow is the celebration of the mother. Mother is the beauty. This is why in this era, women will fully express their potential. The mother of the world will lift its veil and awaken the love and the feeling of beauty in the hearts. And the feeling of beauty will fire the spirit. Such the man should aspire to sacrifice and bring the flower of his soul, of his heart, to the feminine principle. This is what should occur. And the symbol of the 8th of March should become the everyday state of the human mind, the thinker, and I would say intelligence, because man is tends to intelligence, whilst the woman tends to intuition, to the feeling, to instinct. Uh, Yet this instinct is a sacrifice. Yet the man should reveal this sacrifice in themselves. And the era of Aquarius will give this opportunity to reveal the intuitive thinking, the feeling of the beauty. And the feeling of the beauty is manifest through the golden section. And Adam Kadmon is the one filled with this beauty. The feeling of the beauty is the state of the golden section. And in this golden section, everyone, every person has this golden section inside. Yet we have to merge intellect with the heart, and then this golden section will make us androgynous. There will be no jealousy, no bad feelings, and all this will fall apart as something unnecessary. This veil will fall down from every person. The woman should lift the man's principle, and the era of Aquarius
does it for us. Следующее, 10-е So the движение, next movement, когда next step, человек творит себя, when он the должен human is использовать creating те же himself, самые and he should create 7 himself нидана. through Значит, первые all 7 those нидан seven создали nidanas. католики, First seven nidanas were created и by the teachers. следующие 7 Now, нидана these должен seven творить nidanas человек. И should получилось be первый manifested by нидан the man. So the first, творение we человека, have gone through the соответственно, creation of the сознание, man by сознание. itself, Мы the вспомнили, consciousness, показывает personality. карму духа, The fiery mouse карма духа shows the творения karma of the spirit. The karma of the spirit of the является man собой is смерть. the Вот death. его потенциальность This is its potentiality умереть, to die, забыть, to forget, забыть это to состояние, forget the state в котором он пребывает, where he монадическое is, состояние, the он monadic забывает, state. He forgets. погружаясь, The spirit forgets погружаясь by в иное diving направление into пространства, а оно different direction движение. И of это the движение space само where there is a movement, and the movement оно itself позволяет ему allows не him видеть ничего. not to see anything. Понимаете, в этом движении You see, in механическом this movement, все this превращается в vortex однородность. movement, just when the wheel Каждое is turning событие, and we don't всякое see the axis, пространство this представляет ему potentiality движение. Только gives the опытом, то movement, есть видит он только пространство вокруг себя. and we do not see the wheel, we only see the space and the limits. The first limits as potentiality for our intellect is already predetermined in the third sector Пространство духа of the direction of the space of spirit созвездие in the constellation Близнецов. of Gemini. Вот этот мир духа выше This форм, world of the spirit собственно beyond говоря, должен forms стать нашим состоянием. should become our Вот state. к этому состоянию And this нас state, the это system призывает itself calls us to get into this state, the secret Society. doctrine. Дело в том, что Владимир Анатольевич, As a matter of fact, Vladimir Bakanov, Anatolyevich как Bakanov, наставник, руководитель as a русской teacher, as a master школы of the Russian Елены esoteric Петровны school Блаватской, uh, after Helena Petrovna тайну Blavatsky, жизни и смерти, solved the mystery of проник birth за and пределы времени death by going и как раз beyond the оттуда, limitations of time. там, And где нет from времени, that вот space в этом where there состоянии is no сознания time, in this state of the mind, только и возможно is something понять, that makes it possible to understand the life and death, потому что because there is no death. а есть вечность There жизни. is Так the вечность eternity находится в of life, состоянии сознания, and the eternity of life тогда мы is in this можем находиться state of the mind. в Then we состоянии can парамардха. be in the state of paramartha, Это состояние ощущения the state of feelings. главдогма, By the Ivadangma, присутствие и the ничего presence, другого. and not anything more. Спасибо большое. Thank you very much, dear friends. Vladimir Vasilyevich, Vladimir Vasilyevich, thank you very much for the inspiration and for your dedication. Now, every one of us might have touched and dedicated the best thoughts to Yelena Petrovna Blavatsky, Vladimir Anatolievich Bakanov. And I believe that the day will come when the knowledge about Kala Chakra will come naturally to every mind, every consciousness, and will be necessary and requested, just as now the secret doctrine is the life necessity. Vladimir Yary, Moscow, Russia. Thank you.